system. What exactly the complement system is, what is the role of complement in the developing of immunology, biological activities. These are the topics. These were the topics we have discussed about, and today I will be talking about hypersensitivity reactions. This is what is hypersensitivity to the coming to the what is hypersensitivity. What actually happened is that in the normal condition, uh, the anti percentage of antibody is rejected, and pathogens reduced, get eliminated by the our system. The normal condition. In the normal condition, what happens that pathogens and parasites will be eliminated by the our immunological cells and immunological activities. This is a normal phenomenon. Sometimes what happens that uh, it's it happens over sensitization of the immune system is takes place sometimes due to the over sensitization of the immune reactions or activities. Cell damage, tissue damage will happen. Tissue damage is happened due to the over expression or over sensitization of immune activities. Over sensitization of immune activities, cell damage or tissue damage is happened. ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నార్మల్ కండిషన్ లో in the normal condition are eliminated in the normal condition, but sometimes the abnormal conditions also happen. Abnormal condition is that over release of the interleukins, over release of the cytokines, over release of the immuno antibodies. The over release and over sensitization of these particular immune compounds will enhance the damage of the tissues, enhance the damage of the tissues, enhance the irresponsible of their activities. So overexpression or oversensitization may lead to the damage of the tissue. The type of the damage is called as hypersensitivity. Are you understand? Yes, sir. How oversensitization of maybe sometimes. So the overexpression or oversensitization of our immune activities may lead to the damage of tissues. That type of that special type of damage is called as hypersensitivity reactions. Damage in the sense of redness of the tissue and killing of the normal cells happens. So this type of the abnormal conditions or abnormal reactions are called as hypersensitivity, and hypersensitivity also called as allergy. Allergy. Do you know about allergy? ఈ హైపర్ సెన్సిటివిటీని మనం అలర్జీ అని కూడా పిలుస్తారు. Coming to the types of hypersensitivity, there are 4 types of hypersensitivity reactions are there. Depending upon the participation of compounds and cells, there are 4 types of hypersensitivity reactions. Coming to the first one, in the type before going to in the types of hypersensitivity, I would like to tell you a few things. One is that uh, these reactions, these damage reactions, depending upon the time and severity of the hypersensitivity, there may be acute hypersensitivity reactions, there may be chronic hypersensitive reactions, depending upon the time duration of the time. For example, when we bitten by the bees, the reaction will be speed. The reaction will be speed.
సో ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి స్పీడ్గా ఉంటే వాటిని మనం అక్యూట్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్స్ అని, anaphylactic reactions also. It also called as anaphylactic reactions. Anaphylactic reactions. Anaphyla toxins. I'm on our audio. Someone asked about Anaphyla toxins. These Anaphyla toxins may leads to the damage of the tissue in the acute form. The reaction occur in between 1 second to 1 minute. Reactions occurs 1 second to 1 minute. In between 1 minute, the reactions are takes place. The actions, the result of the toxin will express on our skin or our system. So the speedness of the immune response is highly speed in the type of acute type, and it is a slow in case of chronic hypersensitivity, also called as delayed type of hypersensitive reactions. The duration of the time is that 10 to 30 days, more than 10 days, more than 10 days. Delayed type of reactions యాంటిజెన్ ఎంటర్ అయిన నుంచి అంటే టైం రిజల్ట్ బట్టి మనకు ఒకటి Sir, మీ అక్యూట్ వాయిస్ యాంటిజెన్ సరిగ్గా ఎంటర్ లేదు అయిన సార్. వెంబడే It's not clear. Your voice is not clear. Though you are explaining, but your voice is not clear. Sometimes it is breaking. actually We could able to hear you and, one or two words properly. Then after that, your voice is breaking, sir. just 1 minute. Actually, I am at Usmania University, so here Maybe signal problems are there. your explaining is good, but we are unable to hear you properly. Hello, I'm audible now. Hello. Hello. Sir. Now you are audible, sir. Not yet audible. Now you. Hello. Sir, voice is okay, but video continue. Now it's audible. Yes, sir. Audible, sir. ఇప్పుడు బానే ఉంది సార్. ఆ తర్వాత if you go into the interior of the lesson. When you started class, that time I have breaking, sir. I have changed my place now. Okay, is sir. it okay now? Is it okay now? Now okay, sir. Okay. I will continue. Okay, sir. In Usmania University, I came to Usmania University, so this is a forestry area. So it is Okay, coming. sir. There will be some network problem. I know, sir. Network problem. No issues. I changed my place. Now is it clear? Okay, sir. Now it's clear, sir. Now it's clear, sir. Okay. I am going to share one slide. So today I am going to tell you about hypersensitivity reactions. But coming to the definition of hypersensitive reaction, sometimes unexpectedly the oversensitization of immunological activities are happened. So due to the overexpression or oversensitization of our immunological activities, may leads to the damage of
tissue, our tissue may leads to the damage of our tissue. So that type of reaction, that type of damage is called as hypersensitivity. What is that? Hypersensitivity. Another terminology for hypersensitivity is that allergy. We can also say that allergy, hypersensitivity. All are the synonyms for the this type of the reaction. Sometimes what happens that the antigen comes into our body, the reactions, the expression, it exposed to the our immune system, and the reactions alternatively the cascadal reactions will be taken immediately and acutely. The result of the antigen is that, and coming to the antigen is that the sensitization, vasodilation of the our blood veins, and neutrophil, chemotaxis of neutrophils, and redness of the skin, the increase of the temperature will be happened. So the depending upon the time duration of the duration of the result, we can divide it. We can divide, or we can classify it into two types. We can classify it into two types. That is acute type of hypersensitivity reactions. The duration of the time and duration of the result from the antigen from the exposure of the antigen to result of the immune activity. That is, the duration is that 1 second to 1 minute in the acute type of hypersensitive reactions. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, యాంటీజెన్ మన బాడీలో ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సెన్సిటైజ్ అయ్యి బాడీ రియాక్షన్స్ చూపించేంత వరకు, ఆ యొక్క హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ చూపించేంత వరకు డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 1 second to 1 minute అయితే దాన్ని మనం acute type of hypersensitive reactions అని. If the time is more than 1 day, if the time is more than 1 day or 10 days, that type of, if the duration of the time is the more than 1 day or 10 days, that type of hypersensitive reactions are called as delayed type of hypersensitive reactions, or delayed type of, or chronic type, also called as chronic type of hypersensitivity reactions. The causes are the types of coming to the participation of the reasons of the hypersensitivity, depending upon the participation of the cells and immunological compounds. There are 4 types of hypersensitive reactions are there. First one is type 1, and second one is type 2, and third one is type 3, and last one is type 4 hypersensitivity reactions. This type of reactions studied in the early 18th century. By what happened that scientist that when he injected albumin, egg albumin protein into the dog or guinea pig, it sensitized first time. It sensitized normally first time. Due to the albumin protein, the antibodies were produced in the guinea pig first time. After the 2-3 weeks, scientists also exposed one another time. He even injected the second time to the guinea pig. Then the guinea pig hypersensitive reactions came into the picture, and guinea pig vomits and over sensitized, and finally it died. So what happens that first time expose అయినటువంటి ఆ యొక్క ఎగ్ ఆల్బుమిన్ అనే ప్రోటీన్ ఆయన ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు నార్మల్ గా బాడీలో ఆ ఎగ్ ఆల్బుమిన్ కి తగినటువంటి ఎగ్ ఆల్బుమిన్ అనేది మన ఫారెన్ బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు అది యాంటీజెన్ గా పనిచేసి
ఆ యాంటీజెన్ ఫస్ట్ టైం యాంటీజెన్ వచ్చినప్పుడు అది దానికి తగ్గట్టు యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ చేశాయి, యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అయినాయి. అప్పుడు ఏమైంది, ఆ యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ది sensitization of the after the antibodies releasing, when the organism exposed to same antigen in another time, in the second time already antibodies are there, the consequences of the second exposure may leads to the type 1 or type 2 or type 3 or type 4 reactions depending upon the participation of the antibodies or cells. There are 4 types of hypersensitive reactions are there. ఏమైంది, ఫస్ట్ టైం దాని యొక్క యాంటీబాడీస్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. సెకండ్ టైం అదే యాంటీజెన్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ద క్రాస్ లింకేజ్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ విత్ ది విత్ యాంటీబాడీస్ విత్ ది యాంటీజెన్ మే హ్యాపెండ్. ఇక్కడ ఈ యొక్క రిలీజ్ బి సెల్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి మీకు ఇంకో ఇమేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఫస్ట్ hypersensitive type reaction. So I will say one another image for you. ఈ hypersensitivity అంటే అర్థమైందమ్మా? సార్ ఇది నార్మల్ గినీ పిగ్ ఆర్ ఇట్స్ డిసీజ్డ్ వన్? నార్మల్ గినీ పిగ్, నాట్ డిసీజ్డ్ వన్. Okay. Scientists were experimented on dogs and guinea pigs also. He has given some toxins also. With the toxins also they have experimented. In the first exposure, the normal animal, the animal not give reaction hypersensitivity, any type of hypersensitivity is not occurred. But when the second exposure takes place, the abnormal condition of animal is are observed in like vomiting, frequent urination and blood in urine and over activity of the animal, and finally the animal death also may happen after the 1 or 2 minutes, exactly 1 or 2 minutes the animal was died. సో వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు అట్లా జరిగింది అనమాట. ఈ యొక్క 1 minute నుంచి 2 minutes లోపలనే ఆ డాగ్ కానీ ఆ గిన్నీ పిగ్స్ కానీ చనిపోవడం జరిగింది. ద ఎగ్జాక్ట్లీ రీజన్ ఫర్ దట్, ద సెకండ్ టైమ్ యాంటీజెన్ మే ప్రొడ్యూస్ దట్ టైప్ ఆఫ్ exposure of second time antigen to the our immune system may produce abnormal conditions. That's why animal was died. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ చూడండి, this diagram explained about type 1 hypersensitive reactions. In the type 1, what happened is that first when the antigen comes and contact with our body or immune system, antigen presenting cells takes that antigens and present to the Th cells. When the antigen present with the MHC molecule with the Th cell, it activated the naive T cell activates and it differentiates and proliferates, and proliferation of the Th cell will also activate the B cell. When the B cell activation takes place, the B cell will divide into two. All of us know one is plasma cell and then another one is memory cell. Memory cell. Plasma cell will produce exactly same antibodies which are going to bind to the antigen, and neutralization of antigen compounds will be taken place. So first time reaction, first time exposure end with this step. First time reaction ends with this point. No immunological hypersensitivity actions will be taken. So when the organism subsequently exposed to the second time to the our system, then the organism or when the cell
when our body exposed to the same type of antigens, same type of antigen, when it enters to our system, already antibodies were produced previously. So antibodies recognizes the antigen which were placed on most specialized cells, specialized type of the cell. Those are the most cell. Those are the called as most cells or basophils. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం మనకు ఎక్స్పోజర్ అయినప్పుడు ఆ యొక్క యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అయినాయి కదమ్మా ప్లాస్మా సెల్ నుంచి. ఆ ప్లాస్మా సెల్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అవి మాస్ట్ సెల్ తో కానీ అండ్ బేసోఫిల్స్ తో కానీ బైండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఫస్ట్ టైం. నెక్స్ట్ టైం when our body the second time to the same antigen, these mast cells directly contact with the antigen with the help of antibody variable region. డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనకు యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ ఉండవు ఇంకా రెండోసారి. ఆల్రెడీ యాంటీబాడీస్ అనేవి ఈ మాస్ట్ సెల్ పైన ప్లేస్ అయి ఉన్నాయి. ఎఫ్సి రీజన్ అనేది మాస్ట్ సెల్ హ్యావింగ్ ఎఫ్సి రీజన్ and basophils also having Fc region receptors. So antibody Fc region will goes and bind to the Fc receptor on the mast cell on the basophils. So అవి రెడీగా ఉంటాయి అనమాట. ఇవి రెడీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ టైం సబ్సిక్వెంట్ ఎక్స్పోజర్ విల్ బి టేకెన్, దెన్ ఇట్ యాక్టివేట్స్, దెన్ ఇట్ గోస్ అండ్ బైండ్స్ టు ది అండ్ దట్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్ విత్ ది వేరియబుల్ రీజన్ ఆఫ్ ది యాంటీబాడీ. యాంటీబాడీతోని ఆ యొక్క యాంటీజెన్ కు అది బైండ్ అవుతుంది. ఎక్కడ వేరియబుల్ రీజన్స్, ఎప్పుడైతే టూ వేరియబుల్ రీజన్స్ అటాచెస్ విత్ ది యాంటిజెన్, ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ది biological activation cascading reactions were takes place. The subsequent result is that degranulation of mast cell will be occurred. ఎప్పుడైతే క్రాస్ లింక్ ఆఫ్ ది యాంటీబాడీస్ విత్ ది యాంటిజెన్, ఈ వేరియబుల్ రీజన్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మాస్ట్ సెల్ అనుకుందాం. అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ మాస్ట్ సెల్ అండ్ assume that this is one antibody. Second exposure, can you repeat once again, sir? Yes. When the first exposure takes place, what happens that the plasma cell will produce antibodies. When the antigen neutralized with the antibody, remaining antibodies will goes and binds with the mast cell at the end stage. Okay, first రియాక్షన్ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పోజర్ లో ఏమవుతుంది, ఈ ప్లాస్మా సెల్ రిలీజ్ చేసినటువంటి యాంటీబాడీస్ విల్ గోస్ అండ్ బైండ్స్ టు ది యాంటిజెన్ అండ్ న్యూట్రలైజ్ ది యాంటిజెన్ సివియారిటీ. అండ్ ఫైనల్లీ remaining antibodies for the special type of antigens will goes and binds to the mast cell and basophils in the first time exposure. లాస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మాస్ట్ సెల్ లేదా బేసోఫిల్ పైన ఈ ఎఫ్సి రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎఫ్సి రిసెప్టార్స్ కి వెళ్ళి ఈ యొక్క యాంటీబాడీస్ అనేవి అక్కడ ఉంటాయి అనమాట. ఎందుకంటే అవసరం లేదు కదా, అక్కడ రెడీగా ఉంటాయి. when the antigen, same antigen enters into the system, at that time this mast cell where the Fc region of the antibodies attached, this mast cells or basophils will goes and binds to the antigen. ఇక్కడ ఎఫ్సి వేరియబుల్ రీజన్ మాత్రమే ఆ యొక్క యాంటీజెన్ తోని అటాచ్ అవుతుంది అన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ మాస్ అండ్ when same antigen comes and contact with antibodies, the cross link of the antibodies will be happened. వేరియబుల్ రీజన్ అనేది ఈ యాంటీజెన్ తోని అటాచ్ అయినప్పుడు రెండు యాంటీబాడీస్ యొక్క వేరియబుల్ రీజన్స్ ఆ యాంటీజెన్స్ తోని కాంటాక్ట్ కి వస్తాయి. when the two variable regions contact with the one single antigen and the
reactive region of the antibody will produce biological activities in the mast cell. మనం బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ సైట్ అని ఎఫ్సి రీజన్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ ఎఫ్సి రీజన్ అనేది ఈ క్రాస్ లింకేజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ రీజన్ విత్ సింగిల్ యాంటిజన్. when it happens, the subsequent biological reactions activates in the mast cell. The result of the activation is that the degranulation of the mast cell or basophil cells will takes place. ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క యాంటీబాడీ అనేది ఇట్లా రెండు యాంటీబాడీస్ అనేవి పక్క పక్కనే ఎఫ్సి రీజన్ పైన ఉండి, ఎప్పుడైతే యాంటీజెన్ వచ్చి ఇట్లా వేరియబుల్ రీజన్ ఈ యొక్క రెండు యాంటీబాడీస్ తోని ఒక్క యాంటీజెన్ అనేది క్రాస్ లింక్ అవుతాయి. ఈ ట్రూ వేరియబుల్ రీజన్స్ అనేవి అటాచ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఒక్క యాంటీబాడీస్ తోని. దెన్ సబ్సిక్వెంట్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ది బయోలాజికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ద మాస్ సెల్స్ will happen. The result of the subsequent cascadal reaction is that the degranulation of the mast cell will be taken place. ఇక్కడ ఈ మాస్ సెల్స్ అనేవి గ్రాన్యూల్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ యొక్క బయోలాజికల్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి కెమికల్స్ ని అందులో కలిగి ఉంటాయి గ్రాన్యూల్స్ లో. ఇట్ హ్యాస్ hypersensitive reaction compounds. When the degranulation of the mast cell and basophils will be taken place, different types of hypersensitivity compounds, example histamine and leukotriene and prostaglandins and another type of many compounds are there. These compounds will release to the cell surface or to on the tissues. For example, if you contact the muscle cell, over contraction will be of the muscle cells take place. If it is goes and bind to the Am I audible? ఓకే సార్. జస్ట్ సిగ్నల్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చింది, అందుకే అడుగుతున్నా. వెన్ ఇట్ గోస్ అండ్ బైండ్స్ విత్ ది అవర్ బ్లడ్ వెయిన్స్, మళ్ళీ ఇట్స్ క్లియర్. actually connection is gone and again it connected automatically. So when it goes and when the granules, for example histamine, prostaglandins and some other granules, when goes and binds with the our tissues, for example if it is binds with the our blood veins, it reaction will be vasodilation will be takes place. The blood pressure is decreased due to the hypersensitization reactions. Blood pressure is decreased. Are you understood? బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది వ్యాసోడైలేషన్ జరగడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకటి వ్యాసోడైలేషన్ అంటే మీన్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం చెప్తాము, వాల్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెయిన్స్, ద స్పేస్, ఇన్నర్ స్పేస్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెయిన్స్ ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క మన వ్యాసోడైలేషన్ రియాక్షన్ లో హిస్టమిన్, ఈ మాస్ సెల్ నుంచి వెళ్ళిన హిస్టమిన్ బ్లడ్ సెల్ తో కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు దాని యొక్క వాల్స్ పైన పనిచేస్తే ఆ వాల్స్ అనేవి దాని యొక్క ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఏరియా అనేది వైడెన్ అవుతుంది. వైడెన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ హ్యాపెండ్ డ్యూ టు ది widening of the blood veins. The blood pressure will be decreased. Blood pressure is decreased due to the vasodilation reactions. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకు బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది, ఆక్సిజన్ అనేది సరిగ్గా అందకపోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ when the granules, when the chemical compounds of the mast cells or basophils contact with our muscle cells,
over contraction of the అవి కాంట్రాక్ట్ అవుతామట, రిలాక్సేషన్ ఉండదు, ఆ కాంట్రాక్షన్ అనేది జరిగిపోయి అట్లనే ఉంటుంది. ఇట్ నాట్ goes into the normal position, not comes to the normal position. And when it contacts with the tissues may allows the neutrophils into the in between the tissues, and the subsequent reaction is that the senescence or the apoptotic reactions will be taken place, or the phagocytosis will be taken place. And when the histamine or prostaglandins will goes and binds with the nervous system, oversensitization pain, like pain, if it is goes into the binds with the pain receptors, it will give over pain, and it will goes to the Sir, excuse me, sir. The tell me. histamines will reach to the targeted organ and kills the cells, sir? It's not, it have no capacity to kill the cell. It has no capacity to kill the cell, but it produces and interrupt the reactions, interrupt the normal situation of the system. If it is goes and binds with the blood veins, it blood vein issues. It produce health issues like vasodilation. Due to the vasodilation, BP will be decreased, normal BP range will be decreased. The 80/20 comes to the 40/80, like that. So the BP down, the decrease of the BP may leads to the death also sometimes. Okay. And if it is goes and binds to the muscle cells, if the muscle cells are our myogenic heart cells, if it is goes and bind to the muscle cells, the contraction of the muscle cells will be happened. The normal position will not take place. ఆ కాంట్రాక్షన్ లోపలనే ఆ యొక్క మజల్ సెల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. నార్మల్ పొజిషన్ లోకి రాకపోవడం వల్ల బ్లాకేజ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ మీద హార్ట్ అటాక్ కూడా రావచ్చు. So, and when it is goes and binds to the our neurons, and over sensitization of the neurons will be taken place. If it is goes and binds with the pain receptors, it will give over pain. And when it is goes and binds to the our cell receptors and cell tissues, chemotactic reactions were taken place, and neutrophils will comes and engulf the normal tissues. So the various damage in the various types cell damage will be taken place. The normal subsequently sometimes organism will be died. So this is the first type 1 type of immune hypersensitive reaction. The allergen anamata, just normal allergen. For example, asthma also one type of the hypersensitive reaction. And another one is that our asthma, lungs related diseases, also one example. ఇవన్నీ కూడా మొత్తం కూడా మనకు ఉన్నటువంటి ఈ హైపర్ అక్యూట్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా 1 minute లో మనకు రియాక్షన్ చూపిస్తాయి. ఈ బీస్ వెనమ్ కానివ్వండి, స్కార్పియన్ వెనమ్ కానివ్వండి, విదిన్ 1 minute మనకు ఆ యొక్క రియాక్షన్ అనేది జరిగిపోతుంది. రెడెన్స్ ఆఫ్ ది టిష్యూస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ది టిష్యూ అనేది సీక్వెన్స్ రియాక్షన్. ఓకే. ఈ యొక్క ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లో మెయిన్ రోల్ ప్లేస్ ది ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఇస్ దట్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ జి. వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ జి అనేది ఈ యొక్క హైపర్ సెన్సిటివ్ 1 టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లో మెయిన్ రోల్ ని అది పోషిస్తుంది. వెన్ ద ప్లాస్మా సెల్ యాక్టివేట్, ప్లాస్మా సెల్ will produce immunoglobulin E antibodies. Immunoglobulin E antibodies అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ E అనేవి మాస్ట్ సెల్ కానీ బేసోఫిల్ సెల్స్ తో కానీ అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట.
immunoglobulin E receptors ఎక్కడ ఉన్నాయి? Again happens and signal comes and goes, and same reaction will be taken place. Immunoglobulin E is a major component of the hypersensitivity 1 reaction. Okay, if you have any doubts about hypersensitivity reaction 1, you can ask. Sir, what are prostaglandins? Prostaglandins are the also one of the compounds of the mast cells. Mast cell యొక్క compounds histamine, prostaglandin ఇవన్నీ కూడా ల్యూకోట్రైన్స్ ఇవన్నీ కూడా టిష్యూస్ని డ్యామేజ్ చేసేటువంటి ప్రోటీన్స్ అవి మొత్తం కూడా గ్రాన్యూల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి కాంపౌండ్స్. ఈ మాస్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, మాస్ సెల్ కానీ బేసోఫిల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి మనకి ఎట్లయితే ఎపినెఫ్రిన్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఈ యొక్క సెల్ సినాప్సిస్ రియాక్షన్స్ ఎపినెఫ్రిన్ ఎట్లయితే గ్రాన్యుల్ బర్స్ట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ న్యూరాన్ ఎండ్కు మన సిగ్నలింగ్ వెళ్తుందో, అదేవిధంగా ఈ యొక్క మాస్ సెల్లో ఉన్నటువంటి గ్రాన్యూల్స్ అనేవి బర్స్ట్ అయిపోయి డిగ్రాన్యుల్ అయిపోయి ఆ హిస్టమిన్, ల్యూకోట్రైన్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్, బ్రాడీకైనిన్ ఆల్సో one of the component of the mast cell. So this type of the compounds may acts upon our tissues, various type of the tissues. So the over activation of the tissues will be taken place. So consequences, some of the consequences will be happened. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనేవి గ్రాన్యూల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి మాస్ సెల్ గ్రాన్యూల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి కెమికల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే Sir, all types of granules released by the basophil will affect system, sir? Yes. Mast cell and basophils. Two cells having Fc receptors of special type of antibody, that is immunoglobulin E. Immunoglobulin E receptors దాన్ని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. Fc region receptors అటాచ్ అయి ఉంటాయి. Cross linkage of antibody will activate the degranulation process. Yes, hypersensitive 1 type of reaction is also called as anaphylactic reaction. Hypersensitive 1 reaction is also called as anaphylactic reaction. Acute result. Hypersensitive 1 means acute result. బి వెనం అనేది బి బైట్ చేసిన తర్వాత ఎంత టైం పడుతుందమ్మా? 1 సెకండ్ నుంచి ఒక 10 సెకండ్స్ మధ్యలో మనకు రియాక్షన్ అనేది జరిగిపోతుంది. సో acute type of hypersensitive reaction also called as anaphylactic reaction. This is term is tells that speediness of the reaction, speedy hypersensitive reaction. Anaphyla toxins అంటే బీ వెనం, స్కార్పియన్ వెనం, also called as Anaphyla toxins. There are many types of Anaphyla toxins which produce hypersensitivity reaction in between 1 second to minute. Okay. Okay, sir. ఈ హైపర్సెన్సిటివిటీ 1 గురించి ఐడియా వచ్చిందా అందరికి? Yes, sir. Sir, what is excuse me? rhinitis? Spell out, just tell once. rhinitis. Rhinitis. Is that in hypersensitive 1 reaction? Yeah.
Rhinitis also health consequences of the special type of tissue. When the hypersensitive reaction takes place in that area, that will leads to the organ damage. If it is takes place in our kidney will damage and will be damaged, and if it is takes place in our brain will be damaged. So where it happens, the name of the hypersensitive reaction will also takes place. Rhinitis, a special type of hypersensitive one reaction at the tissue level, at related to the kidney cells. ఏమి ఇచ్చిండమ్మా రైనైటిస్ అంటే? Mucous membrane of nose. మ్యూకస్, మా ఆస్మా చెప్పుకున్నాం కదా. Yeah. When the histamine and bradykinin goes and binds with our bronchial areas, if it is goes and binds to the mucous glands, over expression of the mucus will be taken place. If the be happened, blockage of the respiratory tracts will be taken place. So consequence is that the of the system consequently may lead to the death of the organism. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈ మ్యూకస్ టిష్యూ పైన పనిచేస్తే ఓవర్ మ్యూకస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అనమాట. ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది విల్ బి టేకెన్ ప్లేస్. సో ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ ఏమవుతుంది, ఓవర్ గా మ్యూకస్ అనేది మన బ్రాంక్యూల్ ట్రాక్ట్స్ లోకి రావడంతో ఏమవుతుంది, ఆ ఉన్నటువంటి బ్రాంక్యూల్ ట్రాక్ట్స్ అనేది మ్యూకస్ తో నింపబడి బ్లాక్ అవుతుంది అనమాట. బ్లాక్ కావడం వల్ల ఈ ఆస్మా పేషెంట్లు బాధపడేది అంతే. వాళ్ళు దమ్ము తీసుకుంటారు కదా, దమ్ము మీద ఇట్లా, ఆ యొక్క దమ్ము అనేది మెయిన్ రీజన్ అంటే ఆ బ్లాకేజెస్ అనేవి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే సెకండ్ ఎక్స్పోజర్ తోని వాళ్ళు స్పోర్స్ కానివ్వండి, కొన్ని గ్రాస్ వీడ్స్ ఉంటాయి, వీడ్స్ కానివ్వండి, స్పోర్స్ కానివ్వండి, ఆ యొక్క ప్లాంట్ యొక్క హెయిర్స్ కానివ్వండి, సపరేట్ డస్ట్ కానివ్వండి, వాళ్ళు సెకండ్ టైం వాళ్ళు ఎక్స్పోజర్ అయినప్పుడు ఇవి వెళ్ళేసి మనకు ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ మనం నోస్ లోంచి తీసుకుంటాం కదా, ఆ నోస్ లోంచి వెళ్ళి ఆ బ్రాంక్యూల్లో ఉన్నటువంటి మ్యూకస్ సెల్ ని అవి యాక్టివేట్ ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఆ మ్యూకస్ ని ఓవర్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసే విధంగా చేసి బ్లాక్ అనేది చేస్తుంది. అలా బ్లాక్ కావడం వల్ల మనకు రెనైటిస్ అనే డిసీజ్, అంటే మన ఆ యొక్క బ్లాకేజ్ ఆఫ్ ది లంగ్స్, ఆ బ్రాంక్యూల్ ఏరియా అనేది జరగడం జరుగుతుంది. ఇదేమో హిస్టమిన్ బ్రాడికైన్ అవన్నీ కూడా అబ్నార్మల్ కండిషన్ అంటారు. నార్మల్ కండిషన్ నుంచి అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడమే వాటి పని. ఇప్పుడు ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఓవర్ సెన్సిటైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అది మనకు ఏ ఏరియాలో జరిగితే దాని యొక్క డిసీజ్ పేరు అనేది ఏరియా బట్టి మనకు ఏరియా బట్టి ఓకే, చదవండి Okay, ఒకసారి. వేరియస్ టిష్యూస్ మన బాడీలో ఉన్న వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్, బాడీలో ఎన్ని టిష్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని టిష్యూస్ తోని హిస్టమైన్, బ్రాడికైనిన్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్, ల్యూకోట్రైన్స్ అనేవి కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ టిష్యూ నార్మల్ ఫంక్షన్ ఏందో దాన్ని అబ్నార్మల్ గా చేంజ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఆ ఏరియాలో డిసీజ్ అనేది అబ్నార్మల్ కండిషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక అక్యూట్ గా జరిగిపోతుంది అనమాట. సెకండ్ టైం ఎక్స్పోజర్ లో విత్ ఇన్ 1 సెకండ్ to 1 minute లో అది మనకు అక్యూట్ గా కనబడుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం యానఫిలాటిక్ యానఫిలాటిక్ రియాక్షన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఆ కాజ్ అయ్యేటువంటి యాంటీజెన్ ని యానఫిలా టాక్సిన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయేమో? యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ నో బుక్ ఆఫ్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బుక్ నా దగ్గర లేదు. సో ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ ది క్యూబే ఇమ్యూనాలజీ. మోస్ట్ ఫేమస్ బుక్ ఆన్ ఇమ్యూనాలజీ ఈజ్ క్యూబే ఇమ్యూనాలజీ. క్యూబే సైంటిస్ట్ అనే సైంటిస్ట్ పేరు
ఇమ్యునాలజీ. ఆ బుక్ లోంచి నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది మ్యాటర్, కాబట్టి కవర్ అవుతుంది. మీరు చదవండి, ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఎప్పుడైనా అడగవచ్చు. సార్ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మెడికల్ బై అనంత నారాయణ. అది కూడా పనిచేసేది దానికన్నా ఏది స్టాండర్డ్ అమ్మా? మీరు కొంచెం షేర్ చేయండి సార్ గ్రూప్ లో. షేర్ చేస్తాను, షేర్ చేస్తాను. ఆ బుక్ ఒకటి స్లైడ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సార్ ఇప్పుడు చెప్పిన. మీకు నేను క్యూబే బుక్ లోంచే స్లైడ్స్ పంపిస్తున్నాను. ఓకే, బుక్ పేరు అవి పంపిస్తే విల్ సీ. ఆ బుక్ లో ఉన్న ఇమేజెస్ మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నేను కాపీ చేసి పంపిస్తున్నాను. ఓకే ఓకే సార్. ఈ హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ పైన మనకు ఒకటి ఆన్లైన్ లో పేపర్ కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేసిన. ఆ పేపర్ కూడా మీకు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నా ఆ పేపర్ కూడా చదవండి. ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా. ఇంకమ్మా, shall we move to another type of reaction? Okay sir. So depending upon the antigen antibody, depending upon the cause of the hypersensitivity, there are 4 types of hypersensitivity reactions are there. One is that type 1. In this type 1 reaction, the cross linkage of the antibody will produce with antigen will produce hypersensitive reaction 1. And coming to the hypersensitivity type of 2 reactions, immunoglobulin G, immunoglobulin E is participating in type 1 reaction. Coming to the type 2 reaction, immunoglobulin G will participate actively in the type 2 reaction. In the type 2 reaction, what happens that immunoglobulin G mediated cytotoxic hypersensitivity. Antibody directed against cell surface antigens mediates cells destruction via complement activation. The type 1 reactions లో immunoglobulin E వస్తుంది. E. Okay. Type 2 immunoglobulin G. Immunoglobulin G. Okay. When the immunoglobulin G on the surface of the cytotoxic cell, Fc receptors are there on the surface of the cytotoxic cell, and when the antibody comes and contact with the Fc region of the cytotoxic cell, it activates the cytotoxic activity of the cytotoxic cell, and it releases and or attract the complement system, releases the some interleukins on the target cell, and it's the chemotactic type of reaction, and it attracts the complement proteins. For example, 3A, C3A and C5A proteins. Those main function is that opsonization, activation of the opsonization or phagocytosis. So in this type of reaction, the antigen is present with the MSc molecule. When the antigen presents with the anti-MSc molecule, the antibody G will goes and binds with the antigen molecule, and then this type of combination will attract the cytotoxic cell, and when this Fc region of the cytotoxic cell, receptor of the cytotoxic cell goes and binds with the Fc region of the antibody, and the activation of the cytotoxic cell will takes place. When it activates, so few chemicals will goes and binds with the target cell, and this binding of the cytokines facilitates and consequently attracts the complement proteins, and complement system will be activated, and consequently when the complement proteins attracts and binds with the antigen antibody complex, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఉంది కదా,
ఈ యొక్క యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఈజ్ అ మేజర్ కాజ్ ఫర్ ది టైప్ 2 రియాక్షన్. యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్, ఈ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ అనేవి ఎక్కడైతే ఉంటే అక్కడ ఆ యొక్క రియాక్షన్ అనేది మనకు జరగడం జరుగుతుంది, టైప్ 2 రియాక్షన్. వెన్ ద యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ more complexes is occurred, and cytotoxic cell goes and binds to the antigen antibody G, and this type of the binding facilitates the antibody dependent cytotoxic cell death of the cytotoxicity. Antibody dependent cytotoxic reactions, antibody dependent cell mediated cytotoxic reactions. ADCC means antibody dependent cell mediated cytotoxic reactions, cytotoxicity also. The antibody antigen complex, when the antigen antibody complexes is occurred, is cytotoxic cells goes and binds with the Fc region of the immunoglobulin G, and subsequently this type of the bind will facilitate the production of the cytokines from the cytotoxic cells. The cytokines will goes and binds to the target cell, and binding of the cytokines to the target cell will facilitate the complement attraction or activation. When the complement activation takes place, and 3C complement protein 3A complement protein 5A will goes and binds to the target cell with the antigen antibody complex, immune complex also called as immune complex. When the complement protein goes and binds to the immune complex, the subsequent opsonization and takes place. ఎప్పుడైతే మనకి ఒక కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి 3A కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 3A కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 5A అనేది వెళ్ళి అక్కడ బైండ్ అవుతుందో, సబ్సిక్వెంట్ గా ఏమవుతుంది, ఏర్పడ్డ ఆ సెల్ అనేది మెజర్ ఎట్లా, ఎక్కడైతే కాంప్లెక్స్ దగ్గరికి కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ కావడం, ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ కావడం, అక్కడి కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అయిపోయి అక్కడ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ సెల్ యాంటీ సార్ మీ వాయిస్ సరిగ్గా లేదు సార్. Your voice is breaking, not able to understand. Hello? Now? Sir, voice is Voice breaking. is breaking. Shall we continue tomorrow? Okay, sir. No problem. We will continue with hypersensitive reaction in the tomorrow class, because I am in the forest area, so it might be disturbs your interest on the subject. So we will discuss tomorrow. Okay, sir. No problem. You read once hypersensitivity reaction 1 and 2. We will continue with the hypersensitive 1 reaction also. I will explain again hypersensitive 1 reaction and then go for the 2 and 3 or 4. Okay. Repeat hypersensitivity 2 also, sir, because it's shall I continue? Shall I continue a few minutes? If you continue, then you can stop after type 2. Okay. Just I will share for best example for the hypersensitive 2 is that erythroblastophytolysis. Did you hear about erythroblastophytolysis?
Did you heard? No, sir. Did you hear? No, sir. Erythroblastosis, erythroblastomatosis means when the first pregnancy takes place, our mother will not exposed to the fetal blood. When the first pregnancy takes place, our mother will not expose it to fetal blood. When the when the uh, delivery is taking place, fetal blood will goes and mix with the mother system. When the baby's blood goes and mixed with the mother blood, it acts as an antigen. It acts as a antigen in the first delivery. There is no reaction will be taken place. So just antibodies will produce. Antibodies were produced in the first delivery. Subsequent delivery, when mother comes to the second delivery or second pregnancy, already antibodies are there in the mother body, and when the fetus is developing in the womb, the antibodies will goes to the placenta and mix with the blood of the fetus, and this reaction will destruct the blood of the fetus. So coagulation of the fetus blood will be taken place. So subsequently, second baby will die. Second baby will die in after pregnancy. Did you understand? ఫస్ట్ డెలివరీలో ఎట్లయితే మనకు ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్లో ఎటువంటి రియాక్షన్స్ జరగవు, ఓన్లీ మనకు యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ యొక్క ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీ అనేది మనం ప్లాసెంటాను దాటి వెళ్ళే కెపాసిటీ కలిగి ఉందని చెప్పినాం కదా. ఓన్లీ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీ will cross the placenta. Yes, ఫస్ట్ టైం డెలివరీలో బేబీ యొక్క బ్లడ్ అనేది ప్లాసెంటా మదర్ కనెక్షన్ అనేది బేబీ కనెక్షన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయినప్పుడు ఆ బ్లడ్ అనేది బేబీ few amount, not huge amount, few amount of the small amount of the blood will goes and mix with the mother system, exposed to the mother blood. So at that time antibodies will be produced for our baby's blood. Baby blood కొరకు బ్లడ్ అనేది యాంటీజెన్ గా పనిచేసి ఆ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Yes, in the first delivery, baby will born with normal condition, normal health. When the second pregnancy is taken place, the direct immunoglobulin G molecules are there in the mother body. When the blood circulation, when it mixed with the baby, when the mother immunoglobulin G mixed with the baby blood, it coagulates, it hypersensitizes the blood, and consequently blood coagulation of the fetus will be happened. Subsequently, second baby will be died. Second baby baby చనిపోతుంది. ఈ యొక్క ఎరిథ్రోబ్లాస్టోఫీటాలిసిస్ అనే డిసీజ్ లో చనిపోతుంది అన్నమాట. మెయిన్ రీజన్ ఏంది? ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీ. ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీ అనేది బాడీలో ఉన్నటువంటి యాంటీజెన్ అనేది యాంటీజెన్ తో బైండ్ అయ్యి యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ వెళ్ళి ఎక్సెస్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ అనేవి క్లియర్ చేయబడవు, ఎక్కడో దగ్గర డిపాజిట్ చేయబడతాయి. మెయిన్ గా బ్రెయిన్ లో డిపాజిట్ చేయబడతాయి, అండ్ బ్రెయిన్ ఈస్ ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్. కిడ్నీ ఆల్సో డిపాజిషన్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్. అండ్ our bones, example, arthritis, rheumatoid arthritis. Do you know rheumatoid arthritis? Yeah. మోకాల నొప్పులు అంటాం కదమ్మా, మోకాల నొప్పులు
ఈ మోకాల నొప్పుల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ విల్ డిపాజిటెడ్ in the systems then when the antigen antibodies deposited at that area, immunological activities takes place. When the antigen antibody complexes occurs, complements proteins attracts and goes and binds with the tissue of the deposited area, and it damages the tissue of the deposited area. If the area will be kidney, the result will be damage of the kidney. If the area is the brain, the damage of the brain will be occurred. If the area is our rheumatic region, rheumatoid arthritis will be taken place. Itla immunoglobulin G and antigen complex is the main cause of the hypersensitive reaction. Immunoglobulin G and antigen complex అనేది కనిపిస్తే it attracts the complement proteins 3A, complement protein 5A, and subsequently it may leads to the opsonization of the tissue. ఎక్కడ ఏ టిష్యూలో ఇది డిపాజిట్ అయితే ఆ టిష్యూ ఆప్సనైజేషన్ చేయబడుతుంది. అండ్ మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంది ఆ టిష్యూ పైన. ఆ టిష్యూ అనేది హోల్స్ పడి డ్యామేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే ఈ యొక్క యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఉందో అక్కడికి కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ రావడం సింపుల్. హైపర్ సెన్సిటివ్ సెకండ్ రియాక్షన్ అనేది చాలా సింపుల్ అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టుమారో వన్స్ అగైన్. ఓకే సార్. జస్ట్ ఏం లేదు, ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ G అనేది యాంటీజెన్ తో బైండ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తాం. వీ కెన్ సే యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్. Immunoglobulin has the capacity to attract the complement protein also. ఎక్కువ దాని యొక్క కీమోటాక్టిక్ యాక్టివిటీని కలిగి ఉంటుంది. కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ కాంప్లెక్స్ కి అట్రాక్ట్ అయినటువంటి కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ వెళ్ళి ఆ టిష్యూస్ తోని బైండ్ అయ్యి ఆ టిష్యూస్ ని డ్యామేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ 2 రియాక్షన్. ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ అనేవి ఉన్నటువంటి టిష్యూ డ్యామేజ్ చేయబడుతుంది. బ్రెయిన్ అయితే బ్రెయిన్ లో ఉన్న నర్వ్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి. కిడ్నీలో డిపాజిట్ అయినటువంటి ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ ని క్లియర్ చేయడంలో కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతుంది. మన మోకాలి చిప్పలో డిపాజిట్ అయినటువంటి ఇమ్యూనో కాంప్లెక్స్ ని యాంటీబియన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి రుమటిక్ ఆర్థరైటిస్ రావడం జరుగుతుంది. ఇట్లా tissue damage, it may not leads to the death of the organism like hypersensitive one, but damage of the tissue will be taken place. Okay sir. We will discuss remaining topic tomorrow. Yes. Okay. All the best. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay.